Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to encourage you to subscribe to my channel, to share, to like and to comment my videos. Today, our special guest is Tim Keeley. So welcome to this video. Oh, thank you very much. Yes, Tim Keeley here. Actually, here means in Nepal right now. So could you please introduce yourself? Sure. Yeah, as I said, my name is Tim Keeley. And though I was originally born in the US, but I left at the age 18 and I spent 48 years around the world, mostly in Japan, where I'm a Japanese citizen now. But I lived in places like Colombia, Brazil, Switzerland, Germany. Spent time in Yugoslavia, the old Soviet Union, went to school in Poland and Thailand, and in Asia, mainly in Japan. So I've been to 99 countries. I've studied around 47 languages. I wrote a memoir, publishing soon, all ready to go, called A Life in 30 Languages. And I say 30 languages because though I've studied more than that, I'm quite comfortable in 30 languages in terms of communication, be able to understand a lot in at least 30 languages and be able to use those languages. Y pues hablando de tu libro, ¿no? Que tú escribiste, pues cuéntame un poco más detallado, pues de una manera más detallada de qué se trata. Bueno, Cómo conseguirlo, dónde se puede comprar y pues estas cosas y en qué formato. bueno, entonces, bueno, tiene ese libro, se compone de 60 capítulos y los primeros 27 capítulos es sobre mi vida en las Américas. Bueno, en primer capítulo voy de Florida hasta Colombia, entonces los siguientes 26 capítulos son sobre Sudamérica porque hice un gran giro por toda Sudamérica. Y después de mi vida en Europa, cuando estudié en Ginebra, en Suiza, y trabajé en Alemania, fui a Yugoslavia, Unión Soviética, como dije, y mis estudios en Polonia. Y después de eso, el fin es sobre mi vida en Asia, más que todo en Japón, pero de Japón, comencé a vivir en Japón después del año 1981 y seguí viajando por el mundo, claro, y comencé a enseñar cross-cultural management, quiere decir administración entre culturas en Japón, y enseñé 32 años y me retiré este mes, bueno, el mes pasado, 1 de abril. Ahora estoy viajando por el mundo otra vez y me encuentro en Nepal. Entonces el libro yo voy a publicar en Amazon para el paperback o hard copy version. Y yo tengo un website, se llama polygotdreams.com, y allí yo vendo el ebook y también audiobook. Porque yo estoy traduciendo el libro en muchos idiomas, ahora 27 idiomas, pero ahora está listo solamente, bueno, inglés, italiano, el chino y algunos otros, como francés, quizás en el mes que viene. Pero quiero usar un profesional para hacer narración, así que se puede usar mis libros con audiobook para estudiar la lengua, varias lenguas. Por ejemplo, yo voy a publicar en Dual Reader, Dual Language Book, quiere decir, puedes comprar en inglés y ruso. Y puedes estudiar ruso así, o un ruso puede estudiar inglés así. Sí. O se puede comprar el libro en los idiomas, bueno, solo en un idioma, como en inglés o ruso o francés.
Entonces es un proceso y voy a seguir publicando en varias lenguas, no sé cuánto tiempo, durante los siguientes 10, 20 años, quién sabe. Pero a mí me Pero gusta mucho ebook, estudiar así. ¿es en qué formato? En Polyglot Dream. Otra vez, por favor. Sí, el ebook, es en el formato EPUB que tú Sí, sí. vendes. Sí. Yo lo vendo en dos formas, en EPUB y Sí. también en PDF file. Los dos, se puede escoger. Sí. Pues es polyglotdreams.com. ¿Sí? Sí, el website polyglotdreams.com, perdóname. Y bueno, después de un mes más o menos, al principio de junio, voy a comenzar a vender los libros ahí. Ahora estamos todavía desarrollando el website. Mm, No estoy sí. seguro cómo se dice website en español. Sí, y pues, ¿cómo buscas tú, cómo se llaman? Actores para que puedan La leer tu libro. narración. Sin Bueno, narración, sí. hay varios lugares, bueno, como Fiverr o Upwork o Voices. Hay muchos, bueno, websites, sitios donde se puede encontrar profesionales en varias lenguas. Pues tú haces un casting o cómo haces para encontrar actores. ¿Cómo? Pues haces como un casting o cómo, Sí, sí, cómo- sí, sí, sí. Por ejemplo, para italiano e inglés, los sí. dos son ya finitos. Entonces, sí, me mandaron, bueno, cuando describí el trabajo, yo di parte del primer capítulo, parte del segundo capítulo, para que lean. Mm. Y puedo así escuchar y comparar la calidad y entonces sí, más que 20 en inglés, en el caso de inglés, más que 30 personas me mandaron audiciones, entonces yo escogí lo que yo pensé fue lo mejor de todo. Mm. Mm, qué interesante. É. E falando de livros, eu sei que você gosta muito de Jorge Amado, né? Sí, exactamente. Sim. Qual dos livros dele é o seu preferido? Ok, então tenho que dizer que eu passei somente 3 meses no Brasil em toda a minha vida. A prima vez foi quando em 1976 e depois em 84. Mas eu leio todas as obras de Jorge Amado para aprender português muito bem e conhecer a cultura afro-baiana. Me gusta mais que todo Gabriela Cravo e Canela. Sim. E Capitais da Areia, Tenda dos Milagros, Baía de Todos os Santos, muitos, muitos. Gosto de tudo dele. Eu também estou planejando de ler Os Capitães de Areia. Sim. Sim. Já tenho um livro e quero ler em Uhum. português, claro. Sim, sim, sim. É muito Hum. interessante. A cultura da Bahia, a cultura que a Jorge Amado descreve em suas obras. Hum. Mas ele era baiano, sim? Da Bahia. Sim, sim, ele é da Bahia mesmo. Sim. Hum. Eu não Eh, sabia que sim, era da sim, Bahia. 1900. Ele estava escrevendo mais ou menos 1920, 24, então mais que 100 anos atrás, né? Hum. Hum. Mas você disse que você viajou muito, né, em muitos países, mas tem um país preferido ou é difícil de dizer?
É difícil dizer, quer dizer que isso depende o que eu quero fazer. Se eu quero ir à praia, então vou ao Brasil. Ou alguns outros, Brasil, onde a praia é boa, Tailândia, assim. Se vou às montanhas, então eu venho aqui a Nepal. Isso depende, realmente, depende do que quero fazer. Cada país tem uma coisa especial. Também eu viajo para cultura e língua, né? Então, aqui em Nepal, eu estudei já há muitos anos Nepali, e tibetano, e Tamang, e Sherpa. E quando eu estava fazendo, como português, mas mesmo com espanhol, senderismo, quer dizer, trekking, eu tinha a oportunidade de falar essas línguas, então a gente foi muito surpresa. Foi uma surpresa para eles escutar a mim falar Tamang. Tamam. É uma língua tibetana. Uhum. É parecido ao tibetano mesmo, ou não? Não, não tanto. É como o latino e espanhol. Latino. Sei, como latino e espanhol. Sei. Sim, sim. Uhum. Sim, tem palavras muito parecidas, mas a maneira de falar é bastante diferente, a pronúncia, Ah, a gramática. e qual alfabeto se usa no tibetano, no tamam? É tibetano. Tibetano. Você escreve, pode escrever Tamang e Sherpa em tibetano ou em Nepali, Pali, em Devnagari também. devagarinho. Sim. Sim. Uhum. Uhum. E Sherpa é também parecido ao tamão e tibetano ou outra língua? Sherpa é mais parecido ok, tibetano tem vários dialectos que não são assim compreensíveis mutualmente. Hum. Quer dizer que tem Amdo, Kam, Utang. E Sherpa, eu acho que é de Kam, vem de Kam. Kan, o que é isso? Kan, um dialeto? É uma área de Tibete antiga. Uhum, Agora, no China, tem esse Tibetan Autonomous Republic, uhum, e isso é Utang. Mas Kam Amdo é Sichuan, Yunnan, Qinghai, uhum. outras províncias em China agora, Hum, onde isso foi antes, foi todo Tibete. sim. Uhum. E, por exemplo, o Dalai Lama, qual língua é que ele fala? Tibetano. Tibetano. Utang. Eles, todos os religiosos usam uma língua antiga, que é a mesma, somente a pronúncia é um pouco diferente. Uhum. Mas a maneira de escrever é o mesmo. Hum, que interessante, né? Hum. E, pois, a língua religiosa é como o tibetano, mas mais antigo, como o sânscrito, por exemplo. Sim, sim, assim você pode dizer que é parecido essa situação. Sim. Hum, hum. Mas o Nepali é o mesmo grupo como o Hindi, né? Como Sim, Hindi sim, mas vem de sânscrito e é um indo-europeu. europeu, sim. Uhum, Uhum. uhum. Mas você também estudou sânscrito ou não? Não, não, somente no Pali e Hindi. É Hindi. Mas as outras línguas da Índia, por exemplo, É como. Punjabi, Marathi, são parecidas ou Hindi ou não? Punjab não tanto, Não. mas os outros, like Gujarati, Maithili, tem muitos dialectos dos idiomas, né, que vêm de sânscrito. E mas eu acho que não é tão difícil. É como saber português, aprender espanhol, italiano,
francês e outras, assim, catalã. Hum, Às vezes pode ser que a diferença é mais grande. hum, Né? hum. Pois que interessante, em todas as línguas. Sim. Sim. Io mi ricordo bene che sei stato in Italia durante la Polyglot Conference. Sì, sono... Sì, sì, l'anno passato. Questa era la tua prima volta, il tuo No, primo no, no, no. viaggio in Italia, o no? No, prima volta che io sono andato in Italia fa molto anni, quando? Mm. No ano 76? Mm. No, no, 77. Mm. Mas não, eu andato in Italia molto, e il problema con l'italiano è che non ho imparato italiano. No, non c'è problema. Eu capisco muito bem, não posso conversare, ma eu, ho bisogno di studiare, imparare italiano. Beh, poi qualcuno ti ha tradotto il tuo libro all'italiano, sì? Eu? Ah, tu! Não, eu comecei com a tradução usando AI, usando Bing, Google, como os outros AI e também e tem duas pessoas que estavam olha aí, no, I can't stick with Italian. No, no. Sono due persone che mi aiutano. Mm. Ah, Mm. Mas AI, pois quais serviços de AI é que você yeah, usava? yeah. Afterwards, ChatGPT ou DeepL? no, yeah, Deepo Gemini? also. I use Deepo, many others, and so actually, I can make very good judgments about Italian. When I can see whether the meaning is correct or not. And then I pass it on to my editors, and then they edit it for meaning and such, and we discuss it. So, and then finally, actually, so it was edited 3 times. So first by a good friend of mine, she did the whole book, and then another friend did all the chapters over again, and then finally my narrator. I said, if there's something you think should sound better, different way, just make a suggestion. And so he made suggestions along the way. And then so, I approved most of them if they didn't change the meaning. So it got edited 3 times. So every language is a different process. It depends on the availability. So I have, for example, French. I have a good friend, polyglot, who does Easy French series, Rita, and she's actually translating it for me so directly. And you know that you were helping with the Bulgarian, but I haven't gotten back to the Slavic languages, so I had to, because I made edits from that, so I have to redo that. With the Slavic languages, I guess the one that I've done the most is Popolsko. Ja pisam, Yes, Popolsko. Yeah. Ali, ti mówisz Popolsko, a rozumiesz Popolsko? No. Okay. Не Yeah. буду. Maybe it's one of the tougher ones. And then Russian also, Russian, Ukrainian, and Belarusian, I got up to like chapters 20 or such, but I had to redo that. But I'm going to concentrate Slavic languages, of course, Polish, Russian, and then a Croatian version. And then I have a Slovak, and then a Czech, and then I went to do the Bulgarian. Eventually I went to at least 9 Slavic languages, because I want people to be able to compare the Slavic languages. Of course, yeah. So Yeah. if you have any questions or any doubts about Bulgarian, I'm Yeah, I can I'm help. sure I will. This is a process, Tolia. So Yeah, of course it is. yeah, It's it's gonna take a while. So I Mm. think language wise, what's gonna come off first is gonna be funny enough, they started later, but the Romance languages will, because Italian's done, and then Spanish, Portuguese, and French will come, and then Chinese is basically done. I just have to look. In the case of Chinese, I had up to 50 people helping me for a while, and then finally it came down to
3 or 4 people who did all the chapters, so make for consistency. And so they've been done, you know. It's funny, even when you have somebody check your book and one native speaker thinks it sounds fine, somebody else is going to suggest different things. Yeah. Yeah. So now I've come to the final question of our video, and I wanted to ask you, what kind of advice would you like to give to everyone who wants to study languages? So you can answer in Thai. In Thai, okay. ถ้าผมพูดภาษาไทยไม่รู้จะมีคนเข้าใจได้โอเคโอเคโดนเรียนหนังสือบ่อยๆทุกวันถ้าเรียนภาษาใหม่ผมคิดว่าโดนฟังภาษาหนังมากๆแล้วอ่านหนังสือฝึกเยอะๆโดนมีเหตุโดนรู้ว่าทำไมเรียนภาษานั้นจะทำอะไรกับภาษาที่คุณเรียนคุณจะไปประเทศหนังเดินทางมีเพื่อนมาจากประเทศนั้นจะใช้ภาษายังไงอันนี้สำคัญเพราะว่าต้องรู้ว่าอะไรสำคัญเรียนand like in terms of vocabulary or what kind of specific vocabulary and such. I ended up in English there, but can you understand? ถ้าผมพูดภาษาไทยคุณเข้าใจได้ไหม? No, ภาษาไทย, no. But, after we finish our video, you can tell me what you said, and I will write it down and then put the subtitles. I don't understand, but yeah, it was kind of simple there. I'm just saying that, you know, you need to study often, you know, daily and such, you know, listening to the language and reading the language and such. And then you need to understand why you're choosing a certain language. What are you going to use it for? For travel, or do you have friends that speak that language? And that will help you kind of, as I say in English, concentrate on what kind of vocabulary you need. For example, here in trekking in Nepal, I went to learn Tamang. I had Tamang students in Japan. Okay, so one student in particular, she helped me a lot with Tamang. And so together we made like a trekking phrase book, that things that I would want to say in Tamang, like for example, how far is it to the next village? Is it uphill or downhill? Is it difficult? Can I get there by evening time? Things like that. All the kind of questions that I might want to ask while I'm trekking, besides the normal formalities of introducing yourself and asking where somebody lives and their family and, you know, things like that. But so knowing about the weather is important, for example, when you're trekking in the Himalayas. So knowing how to say things like that. So I think in the case of, I was just trying to get across in Thai there, is that to, you know, I like to focus on domains. I like, how am I going to use the language? And so, you know, it depends on the language though, because any Romance language is going to be very easy for me to understand almost any topic, okay? And somewhat for Germanic and Slavic languages, because I have a lot of experience in Slavic languages, having, you know, first started with Serbo-Croatian and then being in the Soviet Union with Russian and then finally Polish. So Polish is my strongest because I lived there for 2 years from 79 to 81, studying Slavic languages there. So, you know, when you have cognate languages, your domain, what you can talk about greatly increases because you can understand so much more. But when it's a totally new language and the vocabulary is not similar to what you know, then I suggest concentrating, thinking about what you're going to use at first, how you're going to use the language. yeah, it's important. That'll give you a lot more confidence. Mm-hmm. Yeah.
So it was really interesting conversation. So thanks for being here. ありがとうございます。ああ、どうい今、たし日本語勉強まして。してるから、ちょっと日本語、最後に日本語あ、を。ちょっと。はい、ちょっと。どういたしまして。Do you find Japanese interesting and challenging? It's very interesting, yeah. Reading is a little bit challenging for me, because I can't like get used to that. Every sign doesn't mean a letter but a syllable, and that's why Right. it's challenging. Right. Yeah. Yes. But vocabulary is interesting, how it sounds, like the melody of the language is really Yeah. interesting. But Yeah. I think what's tough part though is that the culture is so different. So the way we use the language in Japan, we have 3 different levels of language of speech, which they're totally different from one another in terms of how the verb changes, like aru, arai, aru, arimasu, gozaimasu, the lighter it is, the longer it is. So I think they're teaching you probably mid polite level, the mas form. We study like the tenego and the basic. Like, for example, kuru, ikimasu. Suru, shimasu. Miseru, miseimasu. Yeah, because you have to know the short form, because when you're making a sentence, like when you say kuru koto, in other words, coming, kuru koto ga muzukashikatta, then so coming here was difficult or something, then you have to know that form. And then, but normally you're going to, at the end of the sentence, you're going to end it in the mas form, tenego, right? Tenego, yeah. Yeah. So yeah, I find it quite interesting, and so now I'm on the 5th lesson of Mina no Nihongo, and yeah. So slowly it's it's progressing, but I'm making Actually, I started studying Japanese in Poland in 1980, so that was my first exposure. Yes, in Poland. Wow. Yeah. Спасибо большое. Да, пожалуйста, тебе спасибо тоже. Да. Yeah. Я надеюсь, это интересно для слушателей. Я надеюсь, что всем будет интересно послушать, да? И тебе желаю приятно провести время там в Непале, в Гималаях. Спасибо большое. Да. Тогда. Пока.